Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue by myself, Dr. Abubakar Jah, and Khadijatu Jallow. Today we were expecting a guest, but unfortunately they could not make it. So we're just going to continue our discussion. But I promise you that next program and the one after that, we have very important topics to discuss. One of them is to discuss about the eyes, and particularly about cancer of the eyes in children, which apparently is quite common in the Gambia now, and we're going to have some experts to talk to us about that. And the other topic is cancer in general, which is very useful after talking about cancer of the eyes. And we have another expert who will come to the studio here to talk to us more about cancer in general. I know that we have done that program before, but it was always good to update people and to talk more about it. So we're looking forward to that. But today we're going to continue the discussion that we started. We have looked at one side of the coin, and we want to now look at the other side of the coin. And that is what we're going to do as soon as we do the introductions. mbokk yi ñu ngi leen naan nuyuwaate fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Khadijatu Jallow ñoo leen ko di indil fii nii ci QTV ci Kairaba Avenue lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wér-gu-yaram. Tey nag ñu ngi doon séentu ay gan yoo xam ne dañ waroon a ñëw waxtaanaa ñun ci lu ama am solo, waaye gars yi jotuñu mun a egsi, waaye ñu ngi leen a dikk ne fii ba week bi di ñëw incha allah dinañ leen am fii nii. Am na ci koo xam ne mbiri bët yi la moo waxtaanee, waaye benn feebar ci bët yi rek la gars yi di gën a waxtaanee, mooy cancer bi nga xam ne moo dee di am ci bët yi, sàkkaatuma ci xale yi. Mu nekk lu métti loo xam ne war nañ ko waxtaanee pour nit yi ràññee ko ci feebar yi. Waaye suñ si jógee tamit week bu ci topp su neexee yàlla, suñu yàlla mayee bañ ko fekkee, dinañ waxtaanee tamit cancer. Cancer rek mosoon nañ ko fee waxtaanee ay fan sax, jëloon nañ ay week yoo xam ne week bu nekk ci mbiri cancer lañ doon waxtaanee, dugga nañ ci cancer yu bëri bëri bëri. Waaye mbiri xam-xam moom di ko baamtuwaati lu ama am njëriñ la, di ci wax li nga xam ne moo ci bees tamit lu ama am njëriñ la, te dinañ am koo xam ne dina ñëw fii nii ñu gën a dugaati ci loolu. Waaye nag tey ni ñoo def rek mooy week bali passé yéen ñu doon seetaan di ngeen xam ne waxtaanee woon nañ lu ama am solo, waaye nag loo gis rek ñaari boor la. Am na boori kaw bi, am na boori suuf bi. waxtaanee woon nañ benn boor bi, tey ñu bugg a dugga ci ñaareeli boor bi. waaye balaa ñu cee dugga rek dinaa bàyyi Khadijatu mu nuyu suñ mbokki man ni kay ñu door a mun a continuer. Assalamu alaikum mbaɗigol mbalni mbarala Allah jati kende ya programme o toon dalta kamin sotale jan QTV télé bum bato tenen wo tenen alnal baɗi ma Khadijatu Jallow anin Dr. Abubakar Jah. Mbaɗigol biɗu ñanta luntan ko mayari mballe sotolali enon bi bari ala natake ko e manna maɓe no bitato bari nga mbaddi ko di lalla ko tenen nala inchallah galbi nalale ani nata fana ning ala yen news yale kaccabe kala munti wala mu nyaala kuoti nyaala kuoni men kay tande ko kansa min keke nyaakono ay ngajele ka siyata bake le dindingol kono ada ba fondinkel fanana adun amal long so wala yatin nako abinala jang anale kacca ala lokun nala do nyindum inshallah be do fanan soto la jang mi ya lon ko o fanamo londiti balti adaba kacala kansala ko do nyimmanke lum foloti me atina atakela lum foloti me alon ko ba kacala bari abinala janne kotenke bayi jata kendi yama kulati wato wati fonse nyo hakilo bulandi kukutol men fanan fintita je wato wati fonse finti alkan ngayi tandalla anim mantorol anim be minke la pour kam fantankala so amari binala janne ning ala niyosi ala lokun nala kotenke annal fana kacha akarola. Won lokun tambilanye melba programme nyi jibe kan mbadingol aliya jelenga kacha minke bari kacha wo kacha mo karafulalti karakilindo ngo wala maliye nga jikota le ko nin nata no bi na karado nyi fana maliye sa mbidum ba kacha nyen tentende la wolto. Thank you, Doctor. Thank you, Khadijatu. So what we are going to do today, last week
we talked about some of the behaviors that patients may engage in that is not going to be beneficial for their health, and we picked about 10 points and we talked about them. I don't think it will be necessary to repeat them. What I will do is I will see whether we can complete this next topic, and if we can complete it, I'll just, as a reminder, repeat it to our viewers. But we did talk about very important things that if people who are seeking for help or for health do, they may jeopardize the treatment that they have. And we promise that we will go to the other side of the coin, which is the healthcare providers themselves. What are the things that they can do that are not right, that are not correct, that can also affect the treatment of the patient? Now, as I said, for the patient, if you refuse to go in time for treatment, and by the time that you go, it is too late, well, you have punished yourself by losing your health, by suffering, but nobody will punish you. Nobody even can blame you. This is your own body. You have done it to yourself. Except if you have done it to a child. If you are taking care of a child and you were supposed to take that child to a hospital and you don't take the child to hospital in time, maybe the law can have a hand in you. If you're taking care of somebody whose brain is not complete, and you don't take care of them properly, you don't take them to hospital in time, then law can have a hand on you. But if it is on yourself, nobody can say anything to you. For the healthcare providers, it is different. Healthcare providers are given license to practice. And if they do anything that is not according to the rules that they have of treating patients, then their councils can punish them. And the punishment can be many things, including even removing that license so that you can no longer practice again as a medical personnel, or even taking you to the law so that you can even be taken to prison for doing what is wrong. For the medical people, the things I'm going to mention, that if they do, they are liable. They have a body that licenses them, that looks at them, and that can punish them for what they do. So therefore, they are not just free to do whatever they want. A doctor is not just free to do whatever they want. So we have to look at it that way, that for the patient, it is their body. Whatever they do, nobody can blame them, nobody can imprison them, nobody can punish them for it. But for the healthcare provider, whether it's a doctor or a nurse or a pharmacist, there are things we call the councils. They have a say on them, and they can punish them if they don't do the right thing. I think that is very important for us to know before I start going to a list of also 10. There must be much more than that, but about 10 we are going to choose and talk about, so that people can just understand that these things are not right and people are not supposed to do it. Mbokk yi comme niñ ko waxee woon rek, semaine bale passé waxtaane woon nañ lan la ki nga xam ne dafa feebar di dem di uti ji wérgu yaram, yan mooy mbir yoo xam ne soo ko defee dina mun a tax ba sa looy sàkku noonu doo ko mun a am noo ko war a amee. Ñu jëloon fukki tomba yoo xam ne waxtaanee nañ ko, yoo xam ne ki nga xam ne dafa feebar su ko defee mun naa am lu moo uti du ko mun a am naka la ko buggee. waaye nag ñu bëgg a wax rek ne kooku noonu nga xam ne mooy ki feebar ki, lu munti def rek ci yaramam la, kenn du ko ci mun a xas, kenn du ko ci mun a teg loxo ci ko am wala dóor ko ci wala mbugal ko ci. loolu noonu du mun a am parce que lii yaramam la. xanaa kay ki nga xam ne mu ngi yore xale boo xam ne mënalut boppam, nga waroon koo yóbbu lopitaan, yóbbuloo ko lopitaan, dara dal ko ci, suñ luwaay yi fii nii mun naa teg loxo ci yow. wala nga yore koo xam ne xelam bi mutut,
nga waroon koo yóbbu lopitaan nga waroon koo toppatoo wér-gu-yaramam toppatooloo wér-gu-yaram loolu tamit loxo mun naa tegu si sa kaw wala nga am koo xam ne màgget la boo xam ne dem na ba mën a lutut boppam dara ngay koo toroxal ci biir kër bi doo ko yóbbu lopitaan time boo ko war a yóbbu lopitaan loolu it tamit luwaa mun naa tegu ci sa kaw waaye yow ci sa boppa soo demul lopitaan kenn du la mun a def dara docteur bi nag ak nurse bi mooy ñi nga xam ne ñooy faje ñoom it tamit luwaa dafa am si ñoom loxo waaw lépp luñ def loo xam ne méngoowut ak faj ki ñu war a faj wala ñu ngi ko defee si anam boo xam ne dina lor ku ñu war a faj kon kooku noonu luwaa mun naa teg loxo mun na su ko ñu ko war a yëgee dinañ teg loxo ci kawam daal te képp koo xam ne mu ngi faje ci suñ faj bi mooy benn docteur nga benn nurse nga benn pharmaciste nga loo munti nekk rek soo ko defee noo ko war a defee am na lu ñoo ooyee council boo xam ne suñ ko yëgee kooku noonu soo moytuut sax mun nañ a génnee lu ñoo ooyee licence boobu nga xam ne sañatut pour mun a faji nit wala sax su nekkee koo xam ne luwaay réew mi war nañu mun a teg si moom loxoom ñu yóbbu ko ci luwaay réew bi ñu teg ci moom loxo loolu lu am solo la pour xam balaa ñu dugg nag ci fukki tomba yoo xam ne ñi nga xam ne ñooy faje suñ ko defee nekkut lu ñu war a def te si ñoom nag luwaa mun naa tegu si loxo luwaa mun naa tegu si seen kaw Kadiatou mbaadiŋol comme lokun tambilañiŋ ŋa faaliye ñaameŋ kuwol meŋ mool kaake mel ye tinna ko ni tata jaral bunda to i buka jararo soto i ñanta ka soto ñaameŋ wo tunkun taŋol meŋ ŋa yitandal la ko karadoñiŋ fanaŋ bi jeele mel ye lon ko alkata jararo ñiniŋ mel buloo kono wol fanan ñambe wol fanan nak tunkun tang asiyata bakele bari be tunkun tan to mon naje nalbe kaccala minna an ka yitandi ko me ya lon ko ate mankende ya nata ta jaral bunda to ate ni mukke bati isondo mobe tamakan abetiyata nyame ni tata imanta lopitano to walla nganyen tunkungol min fo e make nyama wo luwate ko kula la eno ka wo muyte fongo taleti ani la fongo la jata kende yalem bari ka yitandi ko nin ayatara ko dindingo mi ya lon ko amano a faye dindingo mi ya la man si pour ka fan sambano jaral bunda to ite maria ta ya sindi suo kono ya lon ka man kende ya walla kuba la mi ya la nyanta kata lopitano to e ma samba nin luwa ya kalamuta luwa sa bulo lano e kanne keba mi ya lon ka mano a faye fanan nin ayatara ko ye kube ku kala ya lon ko aman kende ya adungi nyanta ka samba jaral bunda to kom anyanta keke nyame ima samba luwa sa bulo lano ikanne so wo luwa kilingo ni wole fanambe jaral elkata jararo nyini melkam momentata ko doctorol no sol fengo fembe jata kende ya bunda to do kuola wo luwa kilingo wole be no makan men ka jeko pour yake e nyanta ka ke nyamen pour ka jararo di sate dingol la nyanta ka di nyamen o wulati nako niatara altata jaral dulato jarar nyini wala aliya fenkoje doctor woje mi yalanka amake ku doctorol fanan be ñaton ko sotole me yale ka fay cancel wol fana bi jele miliya lonko ni yitel fongo tata fa ko mo futate tulo kono ko ñin doctoro be jarar ñaminna amanke jararot me yalan ka beteyata ise bulo lano e kanne ise la lansino fongo tano le fang aseta fa e futa woto atata fo no sol fana ya abe wala ñama fo lab fo pharmacie fengo fembe jarar ñino la adu man tara jararo dikan men nata jararo ñinin e ñanta ka diala ñamen ibe bulo la le kanne adun akumo sita fa e futa dulato mi ya lonko fang isetano fo ye sorong akumo sita fa e futa no woto so wo tunkun tangol nyimbi nata ka wole fana kachale nga data le nyen do to tare. Thank you, doctor. Thank you. We are going to do the same thing which we did for the other side, which is that I'm going to try to take 2 by 2 so that it's not too much at one time to translate, and we're going to translate them, then go on the next one, and by the time we finish we're going to open the line so that we can discuss these points. The first point, that if a healthcare provider doesn't or does can be seen as not right, is neglecting patient care, what we call negligence. It can come in many ways. Negligence can come in many ways. But let us say a person comes to me and tells me, doctor, I have seen blood in my urine, and I just assume that this is an infection, and I just write a medication and I tell him go, no problem, it will get better. Or a person comes to me and tells me, oh, I have felt a lump in my breast. Because I am lazy, I don't want to do anything, I don't look at the patient, I don't even touch it,
and then I send the patient away. And if that lump or that blood in the urine is cancer, and let us say 1 year later the patient comes with full-blown cancer, then that doctor is liable for that negligence. That is called negligence, because they know, they are supposed to know that when somebody has blood in the urine, it could be a cancer. But because I neglect it and the patient doesn't know, and I reassure the patient and the patient goes, then I could be liable for negligence. Or somebody comes who needs to be admitted because they have a very serious illness and I don't admit them in hospital, then that is also deemed to be negligence. As I say, negligence is a very wide range of things, and I will maybe during the discussion time, if we have questions, we'll go into them, but we just want to go one by one into this. The other one is not giving the patient informed consent when you're doing, especially when you're doing invasive procedure. For instance, a woman comes to you, is bleeding, and then, or has a fibroid, and then you know that you can remove that womb. And you go and remove that womb without telling the woman that we are going to remove your womb as part of your treatment. Then that is, you have not given the patient an informed consent, not taking consent from the patient for doing anything. And that is what we call informed consent. You have to tell them anything that you're doing for the patient. You have to tell them, this is what I think I should do for you. This is why we should do for you. If we don't do it, this is what will happen to you. If we do it, this is what can happen to you. All those things you have to tell the patient, and then the patient can choose whether to go ahead and do it or not. Something as serious as removing a woman's womb, and I have seen it many times in this country. I have talked to a young woman of 30, of 20, and then I ask, oh, I was operated by a doctor, but I'm not seeing my menses anymore. And we check and we find out there is no womb there. And they say, did they tell you they have removed your womb? The patient says, no, I was never told that my womb was going to be removed. That is really bordering towards a crime. And that is not allowed. You cannot do anything for anybody without telling them. If you're going to remove their toe, they cannot just wake up and find out their toe is gone. They cannot just wake up and find out their leg is gone. You have to tell them. Any serious procedure you're doing, so you have to tell the patient, this is what I'm doing, this is why I'm doing it. If we don't do it, this will happen. If we do it, this will happen. So you have to go through what we call an informed consent, and usually they have to sign a paper to say that they are doing it and everything has been explained to them. So those are the two. One is negligence, the other one is not providing informed consent for your patient. mbokk yi comme niñ ko waxee woon rek dinañ dem ñaar ci tomba fukki tomba yoo xam ne dinañ ko wax. tomba yi nag war naa ëpp sax fukka, waaye dama ci jël rek fukka yi nga xam ne foog naa ne yii ñoo ci gën a am solo ñu waxtaanee ko, parce que waxtu bi duñu mun a may ñuy continuer di wax rek. waaye ñaari tomba yu njëkk yu ma bëgg a wax, benn bi mooy sàggan. docteur wala fajkat bu sàggan, càgganteyaam war nañaa mun a teg loxo ci moom su nekkee dafa sàggan, parce que moom moo war a xam. léegi nit ñëw na ci docteur ne ko man de gis naa xeer ci suma ween, mooy jigéen, nga seetuloo ko sax, làmbaatuwuloo ko, defuloo dara, nga ne lii de moom bu mu la jaaxal sax, bul wori. wala mu ne la dama gis deret ci suma saw, defuloo benn test, xooluloo ko, defuloo dara, nga ne lii de moom xaaral ma jox la garab rek dina dem. kooku noonu su toogee at ci kanam mu am lu ñoo ooyee cancer boo xam ne ndekete doj boobu nga bàyyi woon noonu cancer la woon, mu ñëw léegi rey ko, wala mu ñëw gàllankoor ko, wala mu ñëw jox ko ay jafe-jafe. kooku noonu docteur bu war nañu mën a teg loxo ci ko am, parce que moom waroon naa xam ne am na ay donja yoo xam ne mu ngi ci ween bi cancer la dee doon. waroon naa def test yi mu war a def yëpp pour mun a xam ndax lii cancer la ndax du cancer. su ko defut kon moom moo tooñ. wala deret boobu noonu mu gisoon ci seben bi am na ci yoo xam ne du dara, waaye am na ci yu bëri yoo xam ne xëj na cancer la moo mun a indi. kon kooku noonu mu bàyyi ko noonu, wax malade bi ne ko yow demal rek, du benn problème. su ñëwee am ci gàllankoor, kooku noonu war nañu mun a teg loxo ci ko am fajkat boobu noonu. ñaareel bi mooy ñàkk a wax ki nga xam ne yaa ngi koo faj lan nga koo defal. sàkkaatuma si loo xam ne yaa ngi koo defal loo xam ne
mun na koo indi ay gàllankoor yu mag a mag benn mooy comme léegi ni jigéen ñëw di gis deret buggut a gis deret boobu noonu wala am na lu ñu ooyee fibroid yow docteur bi nga gis ne man dama foog ne daal génnee jurukaay bi mooy solution bi waaw mun naa nekk ne mooy solution bi waaye nag kooku ngay génnee jurukaayam bi wax dëgg yàlla nga dem bi di génnee jurukaayam doo ko ne man maa ngi génnee sa jurukaay su nekkee ne sax lu mu waroon def la su nekkoon ne sax cancer mu ngi ci di nga ko war a teg place ne ko waaw sa jurukaay bi cancer moo ci nekk wala deret bii nii ngay ñàkk sa jurukaay bi feek génnewuñ ko dina la gétteen te mun na laa rey lii moo tax ñuy ko génnee suñ ko génneewut lii moo la cee dal suñ ko génnee tamit lii mun na la cee dal yooyu noonu yëpp war nga ko koo wax su nekkee nag waxuloo ko yooyu noonu nga génnee ko kon kooku noonu wax dëgg yàlla war naa mun a am yoon ci yow te man gis naa loolu noonu lu bëri mus naa gis koo xam ne foog naa ñetti fukki at rek la am mu ñëw ne ma man docteur gisatuma fóot léegi nii waaye dañ ma opéré woon ma ne ko buñ laa opéré noonu ndax waxoon nañ la ne ñu ngi génnee sa jurukaay mu ne déedéet waxuñ ma ne ñu ngi génnee suma jurukaay loolu noonu tuuti rek sax mu nekk lu ñu ooyee crime la mooy ne jalgati nga ci yelleefam parce que moom yelleefam mooy ne war nga koo wax looy def su nekkoon ne cancer la bu ko rey sax war nga koo wax ne yow de moom yaa ngi am cancer si jurukaay bi suñ ko bàyyee noonu dina la rey suñ ko génnee mun nga cee naacca mun nga cee amee ay téxa waaye nag génnee ko moo laa mun a sowee nga door koo mun a génne so ñaari tomb yooyu lu am solo la benn bi mooy kuy faj warta sàggan ñaareel bi mooy kuy faj waruta faj nit te du ko wax lu mu koo faj noonu lan moo ci mun a génnee ak lan la moo def sakaatuma su nekkee yaa ngi génnee cër si moom yaa ngi génnee nit nelaw rek eewu fekk génnee nañ tànkaam wala nit nelaw rek eewu fekk génnee nañ jurukaayam wala génnee nañ weeram te yow waxuloo ko lu tax ngay koo génnee naka la fi mbir yi demee yooyu noonu yëpp waxuloo ko loolu noonu kon jalgati ga ci yelleefam loolu noonu lu jara bàyyi xel la ñun ñi nga xam ne ñooy faju tam war nañ koo bàyyi xel Kadiatou mbaɗigol comme nga faale ñamen jaral bundal ñim fananto wolom ni doctorol walla melɓe jaralola sasa tol min kanay kan naynate kan yayitandi ko iteɓe nafarin a nata nin probléme o a nata ka yitandila ko mben sumuna kanne bari na sumuna an sa foloñin kuma folola wolom melya lonko ni nata jaral bunda ñinin e ka nafa ni nata dorong e ko mankendeya mbay jeloje kan na sumunato aya foye ko aseke infection olan ati ay ngoma pour que jibe kata dorong ka boro safeye ka foye ko sey suwo kono walla yena ngite muso e kay ko anga berole je mi yalan ka ben sunjoto makala ngolong abe yitiring walla ten akoye ko ama scan fang akoye ko i boro ta walla nyin tasu kono doronge yetasi abe fisiala walla abe jilale wo mu fenneti mi ya lonko ni luwa bota kalama ni because na patient o muruntane te kan asasa to muruntane te kan kare killing kare fula walla kare lulu ka yitandi ko yatara ko keta kansati wo mu kuleti mi ya lonko iya man torole ke wo sasa to la bay kabrin akwobe folo la wato min na futatete la ite man jararo yitandale nyanta ka ke nyamen wolom ka kisikisiro kaye ka je ko mantora mantara je janning ibe boro dilala ka fay ko tayta so kono so wo fana mo fenneti mi ya lonko ni luwa bota kalama aba lala jaral la kande adum fana walla moyena na mi ya lonko yaje ko anyanta ke lale foy salandi ye ji borol diala mi ya lonko asulata walla ye bori keso dial dore kay ko sey suwo kono so wol be mo fenneti mi ya lonko ni luwa bota kalama ko jaral la bundañing ayaka amanke fenti mi ya lonko abetiata adu luwa se bulo lano akanne wala adu fulanjango nyum fana mo minti wala mo mel kananan lopitano to yetara laring yenana yaje ko itebe kuroje kan dorong comme musol nyen safo musol be kuroje kan dorong atara ko fibroids lebela so kaje ko e wulu nyango nyen wala e wulu nyango nyen kansale fintita je so ite ta dorong ite ko ha nyin operation ole betiata je pour kala wulu nyango nyen bondi so ite ta doro yate muso dundi operation dula ate mambo ku kala me kay ko be operate lale ni kay ko ebe mu nekela kay ko be operate la bari ita fola mariye ta bondi la e nyoto kay tandala ko be nyin operation o min keleye nyinnam ala bete yaringol ti nyinnam melti me ya lonko fanan complication ol nyim fanan ite dingo sotolano walla nyinne be kelela pour asa seneyala atita nyinendiro la kola a mariya tara sirin dorong aye hilla walla mariya la fi dingola atara amalon ko ite ka operation o min faye ma bonda e nyoto ko
ninga nyim bulu nyango bondi ite dingo sotono wala kotenke ya mari to dibo kono doro yata ya dundi operation dula ya wulu nyango nyim bondi amu fenneti mi ya lon ko ni luwa bota kalama membe jara lala asa bulo lano akanne walla momi ya lon ko abelare fenko soto diabetic food walla fenke hana se kole ya nyawunya hani infection o se mune sele abalu kono inyanta ka mari kaccandile fo ya hakilo landi ko mbenyi minke ke nyinne bete ya teteto fa mari ye song yana dundi nyanta dundi la men puru ka bondi abalo bala because fengo fe me ya lon ka be harba dingo balo bala ala nyanto lon puru ani ye kacca fa ye song janning iba bondi la balo bala woto ni tata yewoke wo mu fenneti mi ya lon ko ni luwa bota kalama asa bulo lano ite jaral la kanne. Thank you, Doctor. Thank you very much. The other one is something very common in our practice here, which I think also we have to look at very carefully now that we are getting more and more specialists in the country, and that is refusal of collaboration. Medical practice is a practice where we call it is a teamwork. It is sometimes a multidisciplinary approach, which means that doctors have to collaborate with other doctors. You cannot feel that you are the omega and alpha, you are the only doctor around and you can do anything. We cannot be like some of those people who are on the TV, on the radio saying, I can treat A to Z of disease, I can treat anything that you come with. No, a doctor cannot treat everything. You can only treat the things that you are specialized in. You can only also try to treat other things because we teach everything, almost everything to doctors, but they don't go into those depths if there is nobody else who can do it better than you. Now, if you know there is somebody else who can do something better than you, who can give the patient a better outcome, then it is better to involve that person in the treatment of that patient. If you refuse to do that and the patient goes into harm and you know that there's somebody else around you who could have done it, then you are also liable. So for instance, if I see somebody with a fractured leg, for instance, today, I am not an orthopedic doctor. I used to do fractures before when I was a younger doctor. I have learned how to do fractures before, but there are some people who know much more about fractures than me, who have learned in postgraduate terms lots about fractures, many years of learning that I have not learned. So those people are better at doing it. If there was no orthopedic doctor in the Gambia, yes, then maybe I can try to give that person the best chance that they have. But if there are orthopedic doctors in the Gambia and I try to treat a fracture as a urologist and it goes wrong, then I am liable. I am not supposed to do that. So doctors have to remember that you have to collaborate with other doctors when there is need to collaborate with other doctors. And if you refuse to do that and something happens to the patient, then you are liable for that patient. And therefore, patients should remember that one doctor cannot treat everything. There are some things they are specialized in, and then some other doctors are specialized in other things. And you have the right as a patient to ask the doctor, is this your specialty? You have a right. And then he has to be honest with you, because you cannot tell him, is this your specialty? And he says yes. If anybody comes to me, even if I want to treat him, and then he says, are you an orthopedic doctor? There is no way I can say yes, because if I say that, that is even more terrible than anything else. I have to tell them that I am not. Now, is there an orthopedic doctor around here? You have a right to ask that. Is there somebody who can treat me? Then that doctor has the obligation to collaborate with the other doctor that can treat you. So this is the number 3, I guess, which is collaboration. So doctors have to collaborate. If you refuse to collaborate and a person that you can collaborate to give a better outcome is there with you, then you are liable for that. Number 4 is very common also, which is breach of confidentiality. The patient comes and gives you their secret, their medical conditions, and then you go and you announce it everywhere. You go and tell other people, oh, do you know this guy? You know, he was with me yesterday. He has this and that and that. I treated him, you know, I did this and that for them. That is not right in medical practice. You cannot breach confidentiality. And now with the social media, you go and take, you know, pictures of somebody that you have not taken consent from. And then you go and show it to everybody. Oh, I treated this person of this, of that, of that, of that.
if you are going to show anybody's picture, you have to take their consent. You have to tell them that I'm taking your picture and I am going to share it. And only if they accept, then you can do that. So people have to be aware of that you cannot breach the confidentiality of people. You have to keep their confidentiality. If you know, for me as a doctor now, I will not even tell people that I have seen this patient. So I remember I used to see family members, and then my mother, when she was alive, will tell me, oh, this man said he was at yours. Why didn't you tell me that this man came to your hospital? And I said, well, this is confidentiality. He didn't tell you. There's no reason I can tell you. I cannot even go and say that I admitted this person or I treated this person. I don't like doing that because it could be breach of confidentiality. So those two also are very important, which is refusal to collaborate with other people who are experts in this, who could give the patient a better outcome, and also breach of confidentiality of the patient. mbokk yi yeneen ñaari ñoo dugal léegi nii maa ngi ci foog ne sax ñun suñ time xëj na parce que bu docteur yi moo gën a serious bu patients yi moo tax dama ci bugg a wax bu baax a baax pour nit yi mun koo xam soo moytu duñ mun a wax fukka yi yëpp sax soo moytu xëj na ñu wax juróom wala juróom benn yu si des suñ ñëwaatee beneen programme waxtaanee ko. waaye beneen bi nga xam ne bu am solo la bu ñu war a waxtaanee mooy ne mbiri faji docteur melut ni yeneen faj yi nga xam ne nit dafa taxaw ne man lu nekka laa dee di faj. mbiri faji docteur faj la boo xam ne ku nekka dafa am as lëf loo xam ne moom nga di jàng parce que affaire bi dafa bëri ba nga xam ne benn nit rek du mun a jàng yëpp kon di kon sa àdduna yëpp di nga ko jànga te doo mottali sax jàng bi. moo tax ku nekk dafa am loo dee di téye loo xam ne man si lii la suma xam-xam màcca si lii laa dee liggéey. docteur yi nag balaa ngaa jeexal dañ la dee jàngal lépp, waaye nag doo ci dee éega doo ci dee sori yoo xam ne di nga ci mel ni ki nga xam ne moom ci loolu la spécialise. kon docteur su nekkoon ne léegi nii ñun temps yooyu nga Gambie fii nii nga xam ne ñun ñeneenti docteur rek ñoo fi nekkoon wala juróomi docteur yi Gambie rek ñoo fi nekkoon balaa Cuban docteur yooyu noonu sax doon di ñëw time boobu noonu kon amuñ koo xam ne dafaa def lii keneen def lii keneen def lale. kon time boobu noonu xëj na su nit ñëwee si yow xam nga ne su fa jógee du am feneen foo xam ne moo gën yow ci yow, waaye yow xam nga ne am na keneen koo xam ne moo la gën a am xam-xam ci lii. kon yow sa warugal docteur bi mooy na nga ne ko am nañ keneen koo xam ne day moom lii mooy xam-xamam lii la xam, dinaa la yónnee ci moom. wala nga oo kooku noonu nga ne ko maa ngi gis kii nii de lii ak la ñëwal ndax am nga advice boo maa jox. moom mu jox la advice ne la waaye mun ngaa def nangam wala indil ma ko man dinaa ko toppatoo. kon yow sa warugal ci loolu noonu mooy nga yóbbul ko mu toppatoo ko. su nekkee ne moom am na advice mu laa jox ne defal nangam kon nga mun a def nangam boobu noonu ngeen seet. kon lii lu ma cee wax mooy ne docteur bu nekk dafa am xam-xamam fu mu em. sa xam-xam fu mu em su nekkee am na keneen koo xam ne am na xam-xam boobu noonu kon booleel malade bi ak kooku. boole ko ci faj bi moo gën ci malade bi parce que loolu moo ko jox li nga xam ne moo ko gënal. beneen bi mooy di uññi secret malade bi ci anam boo ko mun a defee nag mooy ne yow gis nga koo xam ne sa benn xarit xam na ko wala yow xam nga ko wala mu ne la yow sa xarit sangam docteur man xam naa ko nga dem ci kooku ne ko sa xarit bali day moom gis naa ko démba lii ak lii lañ ko defal nii la ñëwee woon lii la joto loolu noonu doo ko mun a def parce que lu la malade bi wax moom loolu mbiram la moom. so doo ko dem di ko wax fu nekk. exemple ma doon jox Xadijatu léegi nii mooy ne man suma mbokk yi bëri nañ fii nii tuuti ma gis nit su ma ko gisee pour sax dem di wax ñeneen ñi ne man kii nii ñëwoon na suma lopitaan bi du ma ko dee di bugg a def wala du ma ko dee def sax wala nit ñëw laaj ma ne kii lan moo ko jot. loolu nag bëri na fi nga gis koo xam ne benn sa waajur la benn sa rakka la benn sa mag la mu ne la waaw kii nii ñëwoon mu ne ma ñëwoon na sa lopitaan bi de la na ko jot. so man dama leen dee xool rek ree ne kooku noonu de lu ko jot du ma la ko mën a wax yow parce que kooku noonu si man la ñëwoon pour ma gis ko waaye ñëwoon na. noonu rek laa ko dee di waxee waaye waruloo dem di uññi keneen
ci mbiri faj loolu mooy ñaar yi nga xam ne tamit dugga nañ ci kon dinañ bàyyi Kardiatou mu wax loolu ci Mandika mooy ne daal docteur bi lu mun na ci em su nekkee ne am na keneen koo xam ne gën naa mun a dimbali malade bi na ko boole wala dugal ko ci faj bi mu faj yéen ngeen bokk a faj malade bi moo gën yokkee na ngay def loo xam ne yow sa xam-xam égut foofu te am na keneen koo xam ne xam-xamam éga na foofu noonu beneen bi mooy uññi sekare malade bi ñaar yooyu noonu foog naa ne am na solo ñu waxtaanee ko waaye lu ma doon wax rek ne mooy mbii dama bugg a mu leer nañ si nit yi fooguma ne dinañ mun a wax fukka yëpp ci programme bi nii parce que time baa ngee dem waaye dinañ jéem luñ ci mun yet dinaa dem ba juróom su ma demee ba juróom naa taxaw ñu ubbi line yi ñuy waxtaanaale su nekkee mun nañ cee yokka yeneen ñu yokka ci ba time bi jeex waaye su dut loolu beneen yoon suñ ñëwee ñu génnee yeneen yi nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee Kardiatou mbaɗigol comme nga faale ñamen ko mbe tunkun tangle folale bari wato la keñañi because ñim kulati mi yalan ka kummayata bakele wolom jaral la men ka jaralo di so wa mu kulati mi yalon ko aka ca kummayata la ada ka cañi mo fenneti mi yale man la fi ka koronto wala lafta ka ke damani falsafa ham bake so men tata ko wulan asekembe danale no lulule ni wato yen so wala ngado ka faaleje ni wato dum man so wala fanan fonin nata ko tenke sabanjango nyindum muminti wala mu jaral la men ka jararoke imanyan naka ka wara wolo me ya lonko iteni momo nate kay ko ka be jaral mo jaral la men be jararo la comme doctoro ita be jarano because doctoro ya mo fenneti mi yalan ka afanuta bakele sasal siyata bakele so wa mo fenneti mi yalan ko iba karannale bari tunkun ne bi jebe danna dame so nita danta tunkundo to do fana bijele o fana danta tunkundol to wolo mi yalan ko nyindo pareta te gisole karang do bijela te kulol kono le karang dol bijela ate sumuna meli yalan ko problème o be la je woy wala karang so fen jamal le bije so me ya tinna ko nita mari nata ka jararo nyinin ite mimbe jararo dila ila londo danta damen e nyanta ka dang wolto ni ya tara ite membe jararo ke ka yaje ko nyin sasa to min nata e ako ala sumuna nyin kono yelole bije anin nyin yalon ko urologist le nyanta kaje e nyanta ka fayne ko e nyin wode nyin manken tera jararo bundati bay urologist be keri na dabe sati konole ye kayto safiya ye ni sa ma ko no yana urologist yo nyin kafu yana kafu anaye nyoje ning ayatara ko yaje jisu kurangole bala adite buko ke ya samba men ka jisu kurange because ya mari samba je nyamen juna aba ma ko ro soto la je wala nyama juna bay wala bije ite ya karane bari ite man futa wo mari futata dam bay e ka fami specialize wo mari ya la karango be kumfa wo jararo le karangola so ni wo be amari jararo wala ganaba sona yala so wo fana mu fenneti mi yalon ko jaral lal mer yalon ko ke fan warandi ka yitandi ko ngabe nole adum ba kelale walla ye mo singota yalon ko orthopedic bijele kay ko nganole ya singota ya taba ya singota ya problème o kala wol be mu fenneti mi yalon ko e manke fenti mi yala betiata aduni luwa ya kalamata luwa se bulo lanu ikanne nani jango nyim fana mo minti wolom ka pesen wala kullo bondi ni pesino ja bota fa sasa to la kullo bondi ni sasa to ja bota fa ya anata foite ya amelong ayala kullo foye woto mu fenneti mi ya lonko anyanta ko to itening sasa to dam manne tema amanyan naka finti fang hani e moño do ni ya kayitandi fay moño do ni atara e moño do mu docteur to foning ayatara ko wo docteur o nyin abe sasa to nyin makoy lale ina sa kacano kayitanda la sasa to la makoy ro kamma bar ning ayatara ko akacanya muite ni sasa to da manne temati amanke ite dum isa ma ko no e manyan naka fintinde walla fute la suwo kono yafa biwode nganyin sasa to kari jele nyinni amanke fenti mi ya lonko a betiyatare pour kake adun amanke fenti amu fenneti mi ya lonko luwa fana me so wala pour ite mimbe jara rola pour ikake docteur ta da fan fani be kacha ka itandin nako ning atemang moldi mi ya lonka hani yatara ko ay momil long ala family to mi yalan ka ye jara fan nin do ya nyinen ka kay ko nyin do mune ketala ka fo yenne ko ni ya jamari ma foye anatante ya jara rola woto amu al anata jara rola wo munte ne ati malti so me ya yita wo be abakacha me yitandi kan wolom ka yitandi jara lalla ko fengo feng mi yala ketal lopitano to anyanta danna lopitano le to
fengo fe because imalon society te ba fola miye fo amari sasa to nyi londe fa ba sasa to jibe la le bang amu fenneti miya lonko amanka fenti miya la abetiyata adun ning luwa ya kalamota luwa sa bulo lano kanne baye sasa to nyi na kullole ta ya bondi. Thank you, doctor. Thank you very much. The other point is a very important point and a very difficult point to discuss, but it has to be discussed, which is a romantic relationship between the healthcare provider and a patient. While a doctor is giving treatment to a patient, there is no place there for a romantic relationship, no place whatsoever. If that person complains, for instance now a doctor is giving treatment to a young girl or something like that and likes the girl and start during that treatment to talk to the girl romantically, that is totally unacceptable, totally unethical. And if that girl complains anywhere that has happened, then that person might even lose their license for doing that, because the relationship is a very unequal relationship. We have talked about this in details in a program before, but I don't want to go into details with it. But now all I'm saying is that during the treatment itself, it is totally, all worldwide is accepted that it is totally unethical. After the treatment, if the treatment you have given that patient can affect that relationship in one time, then there are some forms of treatment that if you give it, in fact, it is safer never to have any relationship with that patient. But if there is no effect, maybe after a year, 2 years after terminating that doctor-patient relationship, you may have a relationship with that person. But it's a very difficult terrain. So what I am advising doctors is don't even try to go there. Don't even try to go there, because it can come to bite you. And patients should also know that doctors do not have the right to be involved, because the relationship is so uneven that some of the people may feel that the doctor has a right, or that they have to please the doctor anyway, because of that relationship, doctor-patient relationship. And what I am saying is that it is totally unethical, and it should be avoided. I will stop there for now. This is number 5. We have only 10 minutes to go, I have been told, and we're going to open the lines now on 5050505 while we're translating this in Wolof and in Mandinka, so anybody who wants to call can call. Mbokk yi kon dinañ ubbi line yi léegi nii 5050505 dinaa wax rek tomba bi nga xam ne moom laa wax, den Maria Khadijatu dina ko wax moom tamit ci kàllaama Mandinka. ñu ngi ubbi line yi 50505 ku oo rek dinañ taxawal lu ñoo wax nga xam ne beneen yoon dinañ mën a continuer. kon bii ñuy wax ni lu am solo la, mooy ne docteur yi te loolu gis nañ ko fii nii lu bëri, nga xam ne yow parce que yow docteur nga, da nga am ku nekk su ñëwee ci yow da nga ko dee seet si kaw ba ci suuf. Jigéen ñëw ci yow nag, yow en tant que docteur nga foog ne yow am nga right ci moom, ngay jëflante moom noo warta jëflante ak moom, wala di ko jéem a doxaan, wala yooyu noonu mbiri docteur yaa nanguut loolu. Képp koo xam ne yaa ngi koo faj rek, kooku dafa mel ni xaraam na la ci luwaayi docteur. Ki nga xam ne yaa ngi koo faj, foo koo fajee noonu moom, kooku xaraam na la, kooku noonu mënuloo ay moom benn affaire. Soo amee yaa moom benn affaire foofu noonu, luwaa jàppala, kon yow soo moytuwul sa licence boobu noonu nga xam ne yaa ngi ko am, doo ko war a mun a am. Mu ngi mel ni am nañ kenn ci line bi, dinañ ko jël balaa Khadijatu di wax boobu noonu ci kàllaama Mandinka. Hello. Oui. Naam. Oui. Haala kan na moƴƴi buy. waaw man nag Pël laa de waaye dégguma Pël nag. Encore. Aha. Allah ka jaɓe dara baake. Alhamdulillah. Docteur men komin nim casato naate kan. Ayala kullo koye mañana wañar la.
o mu kuma kende bal anyanta wala nyama barka nkala mo jama ka na fa to yamon alhamdulillah albarka so kon lu ma doon wax rek mooy mbiri jëflante daal ci mbiri góor a jigéen ci koo xam ne dafa faje ak ku ñoo faj loolu noonu alaawuñ ko ki nga xam ne moom mooy faje su si duggee rek mun na cee amee problème bu rëy a rëy te ki nga xam ne moom tam mu ngee faju na xam loolu noonu ne docteur bi amul benn right pour di jëflante moom si loo xam ne ci mbiri sëy la ak yooyu noonu loolu noonu docteur bi amutam moom benn right ci loolu noonu lu ñu war a kii nii la mu ngi mel ni am na keneen ci line bi balaa maa bàyyi Kadiatou wax loolu hello. waaw docteur Wanyali. Mbe Jang alhamdulillah. Tanante. Ande mbala program on lang ngani. Abaraka. Ya kumaya ba. To di mani ba kumandiro la minto. Heartbeat no sudori no. Heartbeat, okay. Heartbeat ameta na 6 January so nga dalo bitaw ne ko bulo dina wa ila ma dina program. Okay. So mala kon sa na mo so na pasta na. Okay. Nga docteur soto membe Banjul wo ala doko mo heart la doctor la ko maybe Kadiatou can say that in more clear language. We have a cardiologist in Banjul. Maybe that is where he should go. He should tell his doctors to refer him there. Ako ay doktoro lon ne mi yalan ka be Banjul yo doktoros to mi yalan ka jisu kurango nyinkele because heartbeat nying mu fenet mi yala bota jisu nyinne to ni tata je sa fono la docteur ya referral sa feye pour yeta je wala ite fo ngositano Banjul ne pour na se nyoje no le. Okay, mbon sitano Banjul. So mala kon sa na mo so ni tata Banjul doron ni tata ila outpatient o nyento ni jeje ni parete beri fala docteur o nyi yale pour ani ye nyoje inshallah. Okay, baraka. Maybe you can talk about the sexual misconduct issue before any other caller comes in Mandinka. Mbari ngol tunkululu njango nyemu kunda mi ya lonko akumaya ta bakere mi ya lonko docteur mi aning ala jara mel nata jara ro nyinin aning membe jara ro di kan wolom docteur o nyinti amang nyinya puru kano ye finti inata men nata jara ro nyinin. We'll have to pause again. There's a caller. Hello. Okay. Hello, doctor. Yes, sir. Mbal kontona. Ngejo. Yaje doctor advice kidindi ante experience to bakele. Min kete na musola kuoti nga tamba health center dole to tapu papote health center. No need to mention any health center here. Yeah, I will not mention any. Yes, please. Yeah, but just atele refer just not mention the come atele refer wala tina, atele sasa ni detect wala tina Okay, I detect kon na muso ay fibros lesoro. And no fibros ni after I refer pour ngata hospital, data hospital the program will take it pour ka operate. Ma fonte ko ibisa la wumle be bonde. Ma fonna muso ko bala wumle be bonde. After operation ke fa parela. After nata fanyo ko ngena muso la wumbe bonde. Billahi wobe ko kumbola ko fano ke and still now muso le ben bul futu wala. And man di muso dinding and man di muso hani sai amuso le bulo ko andung hani sai nte ma ko muso ni ko yela wumbe bonde. Billahi wallahi tallahi mena ma fai because nga feel ko nga fai afeka yo so bot but I alone ko a mantra la restoration o taken but nte atandala ko maybe sa salom do but hani sai billahi wallahi tallahi ma fai ko yela wumbe be bonde be sirin ba mala ko le fon ko jang living post kan na por model be sirin no so sorry masa yeah. Wow moom lu mu wax li is very important dégg naa lu mu wax yëpp mooy ne moom dafa demoon ci benn lopitaan ñu rifaa ko ci beneen lopitaan buñ ko rifaayee foofu noonu gars yi yóbbu jabaram xale bu ndaw la boo xam ne musta am doom ñu yóbbu ko ci théâtre bi comme lu ma waxoon nii rek ñu génnee jurukaayam bi buñ demee ba génnee jurukaay ba mu génn ba pare si lañ ko door a wax ne yow sa jabar jurukaayam génn na mu ne moom ba tey sax jabar ji yëgagut ne génne nañ jurukaayam bi mu ngi am yaakaar ne dina am doom gisatut fóotam moom lu mu dee wax jabar ji rek mooy ne feebar la rek nañ mu ñaa moom ba jooy na ci sax man mi sax mu ngi mel ni maa ngi bëgg a jooy léegi nii waaye lu maa wax rek mooy ne lu métti la
lu métti métti la nga génnee cëri nit te waxuloo ko ne yaa ngi koo génnee balaa nga koo génnee war nga ko koo wax soo ko demee ba dugal teeta nga xam ne lii diggante dee ak dunda la su fa ay mbokkaam nekkee nga kool mbokkaam yi ñëw taxaw ne léegi de ñu ngi diggante dee ak dunda boo xam ne léegi suñ ko defut rek mun na say ñàkkee bakkanam lii lañ pare pour def ndax nangu ngeen suñ leen nanguwut lu munti mel da ngeen war a taxawal lu noonu war leen koo def loolu lu métti métti la gis ngeen koo xam ne góor gu mut sëkk la wax na ba jooy na fii nii ci programme bi loolu lu métti métti la loolu warta am ku ko def war nañ koo teg yoon lu tax mu def ko mu mun a explain boppam nga xam ne keneen du mun a def lu demee noonu te fekk explainul boppam lu métti 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 la moom joxe na story am waaye man tam xam naa ci yeneen story yu bëri bëri lu gën a garaaw yi nii sax moo tax ñu indi programme bi pour wax ne nit yi ne lii nii warta am mu ngi mel ni we have 2 minutes we cannot get anybody else but you can answer that we are really sorry for him to have gone through this, but it is a wrong thing. It should never happen, and the people involved the least that should be done is to question them and say, why did you do this thing, so that they don't do it again, so that some other people don't suffer from it. I really sympathize and empathize with the patient who has just called. We don't have much time, but you can relay that in Mandinka to him. I'm really, really, really very sorry from the bottom of my heart, and I wish something can be done about this, so that at least you will feel that something has been done about this. Ite me ye calling ke science tenting be masawla nyiming itam bitala tenting ngalon ne ka diminta bakele e kabriye nyin sengang aduntantel be lajang bari mfanambe daniro kala me yatin ne ko mewo mo mi yalon ka mariya nyinke adunga mariya fongolong amu feneti mi yalon ko luwa nyanta ka silo itandala le ada nyanta ka sindile menganado yata ka itandala ko yenyi minke tenti munan na yake adum fanan anyanta ka bulo la kan ne ka itandala ko yenyi minke tenti imake ku wato nyim fanan adoyata bakele bari aketa nyawo nyaman sa kundije ka itandiko sa to ni men be jara rola amanyan naka kanosoto ite min kewoti ibe jara rola yenata musonata inata yala awra jibe yaje ko ite di inata lafta nyina amanyinya ite min fanan nata jara rola ka jeko ye fanta ya fa ko ha doctor rola pour dan kadoranga ye jara ye songaye amanyinya because amu fenneti mi yalon ko hani yatara ko me lansino dila kansulo ni bota kalama isete doctor o soronno le adi sela lansino fongo tale fang ya busibul me yalon ko inanta practice la kotenke ka yitandi ko sasa tol ali yalla luwal le soto ka yitandi kan haltata jarar nyinola e nyanta ka jararo di yalla al sula tala nyamen me ya tinna ko manyana kanu ku yitandi lalla e manyana ka fejitandale ka fami sexual abuse walle ka ku kala mi yalon ko amanyinya so mbadingol wato yen so jannella bi a kaccanyin kum mayata baka adabe diare mbari nsa tujan fo tenen kotenke inshallah rabbi alnal bari manan Khadijatu Jallow. Thank you very much, Khadijatu. Thank you to the technical team. Thank you to everybody who has called on this program. This is the spirit of the program. We want to give people the knowledge so that they seek health properly, and so that they are not abused during the time that they are seeking for health. So thank you, and thank you for the person who bravely called to tell about his experience. Mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm kooku nga xam ne woote na pour wax moom lan mooy experience am, parce que lii moo tax ñu indi programme bi pour nit yi mun a xam lanay seen yelleef ci suñoo faju bi nga xam ne duñ leen toroxal ci time bi nga xam ne moom la ñoo faju. ñu ngi leen a gërëm ci duga boo leen duga di gërëm Khadijatu di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci xarala bi di leen dig fii ba beneen yoon incha allah ñu duga ci yeneen waxtaan yu ama am njëriñ jërë ngeen jëf.